Trung tâm dạy kèm 45 Focus Academy tại Fairfield, New South Wales 2165, chuyên dạy kèm toán, tiếng Anh, Science, Chemistry cho các em học sinh bị mất căn bản. Các học sinh chán học mê game, điểm NAPLAN dưới trung bình, lớp học nhỏ tối đa là 6 em. Giáo viên chuyên nghiệp, yêu nghề và nhiệt tình, cam kết hoàn trả tiền nếu học sinh không tiến bộ, có điều kiện áp dụng. Mọi chi tiết xin vui lòng liên lạc Hiệp Nguyễn qua số 0406 396 394. Thực phẩm Bình Tây được thành lập từ năm 1960, tự hào là doanh nghiệp sản xuất thực phẩm chay như mì ăn liền, nước tương và các sản phẩm từ gạo, có quy mô lớn và uy tín nhất tại thị trường Việt Nam. Với dây chuyền hiện đại, Bình Tây đáp ứng đủ nhu cầu nhập khẩu vào thị trường khó tính như Mỹ, Canada, Pháp, Hà Lan, New Zealand. Sản phẩm của chúng tôi đã đến Úc, đang có mặt tại hầu hết các siêu thị Á Châu ở Sydney và Melbourne. Chúng tôi đang cần đại lý bán lẻ tại Úc. Tại Melbourne, xin liên lạc Tony Bùi qua số điện thoại 0481 177 996. Tại Sydney, xin liên lạc Nguyên Khang qua số điện thoại 0478 724 899. Nguyên Khang xin kính chào quý khán thính giả của đài VTA, Viet TV Australia và chào mừng quý vị đến với chương trình Thời sự nước Úc. Hôm nay, Chủ Nhật, ngày 27 tháng 5 năm 2025. Và kính thưa quý vị, hôm nay sẽ là một chương trình rất đặc biệt hơn so với bình thường, bởi vì thông thường thì anh Paul Huy Nguyễn hay làm chương trình này, thì tuy nhiên hôm nay thì Khang ra thay mặt anh Huy để mà thực hiện một chương trình rất là đặc biệt, đó là Khang mời đến trường quay Thượng nghị sĩ Tony Sheldon của tiểu bang New South Wales và một nhân vật nữa, đó là anh Thomas Costa, anh là Assistant Secretary của Union New South Wales. Sở dĩ Khang mời hai nhân vật đặc biệt đến đây là bởi vì có một cái đề tài rất là nóng hổi và cộng đồng người Việt chúng ta cũng rất là quan tâm, đó là cái bộ luật lao động, hay là tiếng Anh hay gọi là Industrial Relations. Thì vấn đề này nó tác động đến rất nhiều người Việt của chúng ta. Và hôm nay Khang xin mời quý vị cùng Khang đến với cái buổi trò chuyện giữa Khang và Thượng nghị sĩ Tony Sheldon và anh Thomas Costa. Welcome to our show, Senator Tony Sheldon. How are you? Good, thanks very good. Great, Ken, and great to be on Viet TV Australia. Thank you. And welcome to our show, Thomas Costa. Thank you. How are you? I'm good, thank you. Right. So our topic today is about industrial relation. I think that's what you are very good at. Right. So can I start with you, Senator Tony Sheldon? That would be wonderful. Yeah. So what is industrial relations about? Well, industrial relations is really about employers and their workforce, employees working together, working out when there's different views on what's a fair wage to be paid, or just simple things like when someone should take leave, or when they might have entitlements they're entitled to under government legislation. And industrial relations is really about giving some sort of basic frame for people to work together and understand where their rights are and their obligations. Obligations are on employees as much as they're on employers. So it says if an employer says, "I'd like you to do something," then you're obliged to do it. Then that is part of your employment obligations. And just the same as being paid correct payments and being treated the right way is the way that an employer is obliged to treat an employee. It's just like the contract between employers and employees. Is that correct? Yeah, it's like a contract, and certainly in industrial relations or workplace relations. For many workplaces is regulated by government laws. So that's an important thing to have some understanding. And one of the things that's really helpful is that there's a lot of government regulators in workplace relations that also have interpretation services for employees and employers, which is really helpful. Và câu hỏi đầu tiên của Khang với Thượng nghị sĩ Tony Sheldon, Khang đặt câu hỏi là Industrial Relation là cái gì? Thì Khang hỏi câu hỏi này là bởi vì anh Tony Sheldon là một người mà đã có rất nhiều kinh nghiệm trong hoạt động công đoàn, trong đó quan trọng nhất là bảo vệ quyền lợi của người lao động. Và câu hỏi đầu tiên của Khang đặt ra đối với anh đó là Industrial Relation là cái gì? Thì anh có giải thích đây là một cái cơ sở pháp lý rất là quan trọng và rất là cơ bản. Nó chi phối cái hoạt động hay là cái quan hệ giữa người chủ và người làm việc. Nói tóm lại, đây là cái cơ sở, hay là đây là cái bộ luật, hay là cái khung pháp lý mà nó quy định tất cả những cái quyền lợi của người lao động để khi mà chúng ta đi làm việc, cũng như là cái trách nhiệm của người chủ
Và anh cho rằng đây là một cái gần giống như một cái luật lao động hay là một cái quy định mà ở đó người chủ và người lao động phải có nhiệm vụ tuân theo. So another question for you, Thomas. Sure. So, can you just briefly explain what are the benefits or what are the rights of the workers in industrial relations? Yeah, in the Australian system, it's very beneficial towards workers working together collectively. So if someone who sits where I am in Unions New South Wales as a union official, we have a lot of rights to organise workers and then negotiate on their behalf with employers. This allows workers to negotiate as a collective rather than just negotiating individually, one-on-one. It makes it a lot easier for workers to be able to express what their views are without feeling like they have to do it on an individual level. In some ways also helps employers because they're able to understand exactly what the workers need, what they want, and talk about their concerns around productivity and other things as well so that you can reach an agreement. In most cases, that's done amicably. Obviously, in some cases, there are disputes and our laws have very strict requirements about how those disputes are resolved, whether it's through industrial action or arbitration or other things. But we have a very regulated system so that those things can be controlled in a regulated environment. Yep. So you're talking about the activities or what Union New South Wales is doing, right? So, for example, if I am a worker, right, I work for a particular company, so how I find out or where I find out what are my rights and what are my, benefit entitlement. Yeah. Well, there's a couple of places you can. There's a workplace, the Fair Work Ombudsman, which can assist, and also there's trade unions and through Unions New South Wales, people can be put in contact with their union to give them advice as well. But also, there's quite often there's colleagues that are in unions, neighbours, friends, family that are in unions, and they've got experience in dealing with unions as well. So that takes a little bit of the surprise or magic out of how the system works. So I think there's lots of good ways of actually, and it's anonymous, so you don't have to, you don't have to put your name forward if you don't want to, but you can get advice, and you can get assistance and talk through the sorts of issues that you're facing. Và cái câu hỏi khi đặt ra đối với anh Thomas đó là cái quyền lợi của người lao động là cái gì? Thì trong cái phần trả lời của anh đó thì anh Thomas nói chung là bởi vì anh đang là làm việc cho cái cơ quan tên là Công đoàn của New South Wales, thì anh nói công đoàn đó thì thông thường là họ tập hợp lại những cái quyền lợi của những nhóm ngành, và những cái nhóm ngành này sẽ có cái công đoàn này sẽ có trách nhiệm là thương lượng với các cái giới chủ hoặc là những cái đại diện cho các cái công ty. Thì thường thì Union New South Wales thì họ sẽ làm việc ở góc độ quy mô, ở phạm vi rộng lớn hơn. Thì Khang có đặt tiếp câu hỏi là nếu như Khang một người đi làm việc thì Khang muốn biết những quyền lợi mình ở đâu, thì Khang sẽ tìm đến cái cơ quan nào hay là làm cách nào để Khang biết những quyền lợi của mình là cái gì. Thì cái câu hỏi này được anh Tony Sheldon có trả lời, đó là có rất nhiều cơ quan, trong đó có cái Fair Work Ombudsman là những cái cơ quan mà bảo vệ quyền lợi người lao động á, thì chúng ta cũng có thể đến đó để chúng ta có thể tìm hiểu xem, hoặc là chúng ta có thể tìm hiểu trên mạng, hoặc là có thể thông qua bạn bè, thông qua các cái công đoàn của cái nơi mà chúng ta làm việc, thì chúng ta cũng có thể tìm hiểu những trường hợp cụ thể như vậy. Thì chắc chắn là những cơ quan này là những người có câu trả lời xác đáng nhất. Thì Khang cũng sẽ hỏi tiếp hai cái vị khách mời hôm nay về cái industrial relation và cũng như cái lịch sử của nó. So can you quickly, briefly, what's the history of industrial relation in Australia? Yeah, maybe Thomas might want to jump in there because I can't give a history, but Thomas is the man. Sure, I'm not a historian, but I can give you a really sort of brief overview. Historically, Australia has had fairly strong unions, and which goes back to 100 years. My organisation is 150 years old, and at the early formation of modern Australia, with strong unions and the creation of the Labor Party out of the union movement, there was a really big push for a highly regulated and civilised set of rules to govern industrial relations, and they set up the Fair Work Commission that had previous different names, but it always had a form of an industrial and arbitration commission to resolve disputes between workers, unions and employees.
And over time, that's evolved as the workforce has changed, as industries have changed. And there's been ebbs and flows in that. Under the previous federal government, under the Liberal government, we saw a lot of these laws stagnate, not keep up to date with modern changes in workplaces. But since the election of the Labor government, we've started to see the closing of the loopholes, modern reforms that have made these laws work a lot better for both business, but also particularly for workers as well. Okay. Dạ, và cái câu hỏi Khang vừa hỏi đó là các anh có thể tóm tắt cái lịch sử của cái bộ luật lao động như thế nào, hay là cái industrial relation như thế nào ở nước Úc không? Thì các anh nói là cái phần này thì Anthony Sheridan đã nhường lại cho anh Thomas Costa để mà giải thích thêm về cái lịch sử của cái industrial relations. Thì lịch sử đúng là nó có hơn cả 100 năm rồi. Thì riêng cái công đoàn New South Wales cũng đã có lịch sử hơn 150 năm rồi. Thì đúng là qua thời gian thì công đoàn đã làm việc gần như là sát cánh với chính phủ để mà tạo ra một cái khung pháp lý rất là chắc, cũng như chặt chẽ, cũng như là nó có cái tính nhân văn để mà bảo vệ quyền lợi của người lao động. Tất nhiên là qua thời gian thì cái bộ luật này nó cũng đã có nhiều thay đổi, và những cái sự thay đổi đó qua thời gian thì nó cũng tốt hơn, và nó đáp ứng được cái nhu cầu của người lao động hơn, và nó cũng như là đáp ứng được những cái quyền lợi của người lao động được đảm bảo hơn. Và điều này là cái điều mà các cơ quan công đoàn luôn cũng như là hợp tác, cũng như là hoạt động rất là chặt chẽ với chính phủ để tạo ra một cái khung pháp lý để bảo vệ quyền lợi người lao động. Thank you for your answers. And so it seems that industrial relation, when we're talking about, is more benefit, is more favorable to the workers, not for the employers. No, I think it's actually it does a couple of things. Look, I think most employers, and certainly many of the employers I've ever dealt with in my many years, both as a cleaner, as a garbage worker with my first full-time jobs, and then hospitality industry. I found most employers want to have some guidance as well about how they best deal with their employees. Also, they want to know what other people are paying so that there's a fair competition for labour. So there's a real opportunity there to actually sort of say, well, if I'm an employer and I want to do the right thing by my employees, they also have to think about the costs that are involved in doing that. And one of those costs is what's their competition doing. So getting a fairer playing field means that I can make a decision to give more entitlements, more support to my employees, which will be beneficial to the business, but also means I can still compete with other businesses. So the industrial relations has a good role for employers as well. And one of the areas that I've been working in for a couple of decades is trying to get law changes, which we just recently have put through Parliament with the support of the House of Representatives and the Senate, was to say that businesses, owner-drivers that own their own vehicles, gig workers that do food delivery and ride share, that those workers get a fair rate of pay. So that's part of the law changes. But also said that companies they worked for and companies that those companies worked for also had to do the right thing. So quite often even a company that's in the middle can get squeezed from the big company at the top. So they have a chance to say, let's have a fair playing field amongst all my competitors, and let's use our entrepreneurial skill to win work, whilst giving our employees and owner drivers or smaller businesses a fair opportunity as well. Okay. What's your idea, Thomas? Look, I agree with what Senator Sheldon has said, but I do think having a fairer playing field benefits both employers and employees. I think if you look at it from just a broader macroeconomic scale, we have a consumer society. We want people to earn decent wages so they can spend as consumers to benefit the community. No one wins from driving wages right down to the bottom. But if you have a completely unregulated system, that's what will happen, because capitalism just can go out there rampant. This allows a fair playing field where workers can negotiate collectively, they can get good wages, employers have to agree to that, they can't be forced into doing it, but it raises the floor for everybody, and then we have hopefully well-paid, happy consumers who are also wage earners out there spending and supporting business as well. So it's a circular benefit for everybody. Thì Khang vừa đặt câu hỏi với lại hai anh đó là
có phải là cái bộ luật lao động hay là cái industrial relation đó, nó ưu tiên cho người lao động hay là chỉ ưu tiên cho người lao động hay không, mà không ưu tiên cho người chủ. Thì anh Tony Sheldon trả lời đó, đây là cái bộ luật lao động hay là đây là cái cơ sở pháp lý mà nó hài hòa cái lợi ích của cả hai bên, đó là kể cả người lao động và kể cả người sử dụng lao động. Và là bởi vì trong cái hoạt động kinh doanh đó, trong hoạt động làm việc đó, thì cái người lao động cái quyền lợi họ được đảm bảo đó, thì cái năng suất mới được đảm bảo, và tất nhiên là nó cũng tạo ra cái lợi ích cho người sử dụng lao động hay là người chủ. Thì ngược lại đó, người chủ cũng phải có cái trách nhiệm là chăm lo cái đời sống cho người lao động, và đặc biệt đó là các cái vấn đề mà các cái chế độ như là lương thưởng, tất cả cái vấn đề này nó cũng phải được đặt trong cái bối cảnh là hài hòa lợi ích của hai bên. Và đây là cái nguyên tắc rất là chung, và cái industrial relation nó chính là một cái nhân tố trung gian để đảm bảo cái quyền lợi giữa người lao động và người sử dụng lao động. Thì bổ sung vấn đề này thì anh Thomas cũng đồng ý với lại cái nguyên tắc chung đó là bộ luật lao động nó cũng giúp cho cái quyền lợi của người lao động được đảm bảo hơn, đồng thời nó cũng giúp cho cái người chủ có thể giữ được cái nhân viên của mình. Là bởi vì nếu như chúng ta sử dụng lao động mà chúng ta có được cái chế độ đãi ngộ tốt đó, thì chúng ta cũng có được cái tinh thần làm việc của nhân viên qua những cái hình thức đãi ngộ như là lương thưởng, là những cái điều này nó cũng kích thích tinh thần làm việc. Và đây là cái cơ sở rất là cơ bản, rất là bình đẳng giữa người lao động và người sử dụng lao động. Thank you for your information, and I completely agree. You know, I would say from my point of view as a business owners, I want to say how people work for me, and so far I've seen if you reward the employees well, then they work even harder for you. Yes, yeah. It's always that wonderful thing about that balance of getting people to both be appreciated but also appreciate their employer as well. So that comes through a conversation. Yeah. And having a frame about how that conversation can also happen is also helpful for both parties. So I think that's an important thing. Yeah. You have anything to share? Look, I think it's always a balance, and we've got changing industries and changing workforces, so we've always got to be vigilant about improving our laws, and we need good governments. We need particularly Labour-led governments in order to make sure that these laws are modern and meeting the needs of our communities, because we've seen under previous Liberal governments that they will just let the laws stagnate, and that leads to more disputes, breakdown in relationships between employers and employees, and it's not good for our economy or for individuals at all. Thì Khang có vừa chia sẻ cái góc độ của Khang cũng là chủ doanh nghiệp, thì Khang cũng biết là cái việc mà mình đối xử tốt với người lao động đó, nó cũng là một trong những cái kỹ năng hay là một trong những cái nghệ thuật mà chúng ta có thể áp dụng trong quá trình điều hành doanh nghiệp. Đó là nếu khi chúng ta cho người lao động nhiều hơn hay là đối xử tốt với họ đó, thì ngược lại họ cũng phải làm việc tích cực, làm việc hết mình cho mình. Thì đây cũng là một cái quan hệ nó dựa trên cái cơ sở là các bên đều chiến thắng, hay chúng ta gọi là win-win. Thì anh Tony Sheldon cũng rất là đồng ý với cái ý kiến này, và anh cho rằng nếu như chúng ta là những người chủ lao động mà chúng ta cái đối xử tốt hay là có những cái hình thức đối đãi nhân viên tốt thì nó cũng tạo ra một cái năng suất cao, và nó cũng là một cái cơ sở rất là cơ bản cho cái quan hệ giữa người lao động và người sử dụng lao động. Thì cũng đồng ý với vấn đề này, thì anh Thomas cũng nói thêm đó là cái chính sách bảo vệ người lao động, và đặc biệt là dưới thời của các chính phủ mà đảng lao động thì nó cũng được gọi là cập nhật và cũng được thay đổi liên tục để thích ứng với lại cái sự thay đổi của nền kinh tế của Úc cũng như là nền kinh tế thế giới, và đảm bảo là những cái luật lao động này nó đáp ứng kịp thời cái đòi hỏi và cái thực tế của cái diễn biến kinh tế, cho nên là nó cũng đáp ứng được cái quyền lợi của người lao động, đặc biệt là trong bối cảnh mà chúng ta biết là công nghệ nó thay đổi rất là nhiều và xã hội cũng thay đổi rất là nhiều, thì chắc chắn là những bộ luật lao động qua thời gian nó buộc phải thay đổi theo. So, what the difference between industrial relations under Labour government and coalition governments? Can you? Yeah, I think it's certainly on policy, and I think Thomas touched on this nicely before, and that is that there's a need to keep industrial relations up to speed, up to date, to reflect what's happening in the community. And an example of that is gig workers. There's 250,000 people that work as food delivery or rideshare workers in Australia.
That's just for Uber in a given year. So there's tens of thousands of more working for the other different platforms. Those companies come in as disruptors, but part of the disrupting is actually undermining the community's standards of basic rights, and be able to pursue their basic rights. Now, the Conservatives said that it was too complicated to give people basic rights in the gig industry and those industries. Labor said, well, it's not that complicated, we can actually work our way through it. And what Labor did is they got business together, they got unions together, they got workers doing through their unions that are doing that work, and the companies that employ people or engage people as contractors in that work to come together. And we've now got a new piece of legislation. So there's nothing too difficult if we get a meeting of minds and build a consensus and a drive to say we're going to make a change. How about you be part of the change that we're going to make? Whilst the Conservatives said, just let the market make any decision it wants. Let it disrupt good businesses that are doing the right thing by their employees and their contractors, and just let it all sort of rip apart. So that's the difference. I think one about bringing people together, and the other one just let the Wild West operate. Do you have any idea to share? Yeah, look, I completely agree that Liberal governments often let the laws stagnate. They don't modernise them to keep up with the changing industry and workforce as it evolves, and it will continue to evolve because there's always new ways of doing things. Another area that we saw stagnation in is the interaction between our industrial relations laws and our immigration laws. Through my role, I work a lot with workers who are on visas. Under the previous government, those workers had very few protections. If they had a problem at work or they were sexually harassed or underpaid and they wanted to lodge a claim in court or the Fair Work Commission, their employer could just cancel their visa by cancelling their employment, and that person would have to leave the country and wouldn't be able to enforce their rights. One of the changes that the Labor government has brought in, which I think is very underrated, hasn't been talked about a lot, is that there are now protections for those workers, just so that they're treated the same way as citizen workers. They can, if they want to lodge a claim in a court or a Fair Work Commission about being exploited at work or something that's happened to them during the course of their employment, they can remain in the country to pursue those cases, whereas previously they could have their visa cancelled. They now have protections from that, and they also have access to workplace justice visas that allow them to remain in the country. The other area that the Labor government has looked at and started reform on is in the skilled visa system and allowing more workers to come in on skilled visas, but having clearer pathways on how to apply for those skilled visas and then how to remain in the country permanently, as opposed to what used to happen. People would come in on one visa, it might be an international student visa, they'd then go on to a graduate visa, then they'd have to try and find a sponsorship visa, then they'd try and see whether they could get permanent residency. They were constantly going through this obstacle course of visas and visa shopping, which made it very stressful for those individuals who wanted to stay in Australia and build their lives here. And expensive. And expensive, extraordinarily expensive, whereas now there's far clearer pathways about how you can come to Australia on a skilled visa, remain in the country and get permanent residency so that you can build your life here and plan long term. Thank you. Thì Khang có vừa hỏi hai anh đó là cái sự khác biệt giữa cái chính sách lao động dưới thời của đảng lao động và dưới thời của chính phủ liên đảng thì như thế nào. Thì hai anh đầu tiên đó là anh thượng nghị sĩ Tony Sheldon cũng cho chúng ta biết đó là đảng lao động thì có cái xu hướng là bảo vệ cái quyền lợi người lao động chặt chẽ hơn và theo dõi kỹ hơn, cũng như là những cái diễn biến của cái xã hội mà nó tác động một cách tiêu cực nếu có đến người lao động thì chắc chắn là đảng lao động sẽ có những cái biện pháp và những chính sách thích hợp. Thì đó cũng là cái ưu tiên của đảng lao động trong cái cương lĩnh hoạt động của mình. Và bổ sung vấn đề này đó thì anh Thomas cũng có cho biết thêm đó là trong thời gian rồi thì chính đảng lao động cũng đã có những cái biện pháp rất là thích hợp. Thứ nhất là để ngăn ngừa cái tình trạng mà bóc lột lao động của giới chủ, cũng như là bảo vệ, cũng như là tăng cường cái giám sát để đảm bảo quyền lợi người lao động.
trong đó là các vấn đề như là quấy rối tình dục tại nơi làm việc hoặc là các cái khiếu nại về lao động thì Đảng Lao động cũng có những cái giải pháp rất là kịp thời hơn. Đúng cái tên gọi của mình là Đảng Lao động, đó là bảo vệ quyền lợi cho người lao động. Và anh cũng dẫn chứng có một vài trường hợp đó, đặc biệt đó là liên quan đến cái vấn đề mà du học sinh hoặc là những người mà đến Úc theo cái diện tay nghề đó. Thì trước đây đó thì nếu như họ đến đây họ làm việc theo cái visa là làm việc, thì nếu như họ có bị những cái vấn đề gì mà trong cái tranh chấp lao động thì sau cái thời hạn visa mà hủy đó thì họ về nước, coi như là cái chuyện đó là chấm dứt. Còn bây giờ thì không phải. Nếu như trong quá trình họ làm việc đến đây họ chưa được thường trú, họ làm việc nhưng mà họ có những cái tranh chấp về lao động hoặc là họ thấy họ không được đối xử công bằng thì họ có quyền khiếu nại. Thì kể cả khi họ khiếu nại đó họ vẫn được phép ở Úc một cách hợp pháp để những cái tranh chấp về lao động hay là những khiếu nại của họ được giải quyết. Thì đây cũng là một cái điểm rất là mới trong cái chính sách của Đảng Lao động để bảo vệ quyền lợi người lao động. Và Khang cũng thấy là đây là một cái điều mà nó rất là đổi mới và nó có thể giúp được cho rất nhiều người, đặc biệt là những người di dân khi đến Úc chúng ta làm việc, chúng ta có đầy đủ những quyền lợi như là những công dân Úc hoặc là những người đã có thường trú Úc. Và Khang cũng nhấn mạnh lại là đây là một cái nét rất là đổi mới của chính sách bảo vệ người lao động của Đảng Lao động. That's a big credit to the Labour Party, I would say. And as far as I remember, like last year, when the cost of living is a big issue, a big concern for all Australians, and the Labour government apply the wage rate according to the inflation rate. Yeah. Is that correct? Yeah, that was an important initiative. You may recall in the 2022 election, where there was an application to increase the minimum wage for all workers, and Anthony Albanese, the Prime Minister, was called a loose unit because he said he was going to support $1 an hour increase in wages, and that $1 an hour was delivered once we were in government, and now we've had 5 consecutive increases in real terms for wages across the country. And that means that people can spend money, not only spend money to look after their family, that's pretty important, look after themselves and be able to pay their rent or their mortgage, put food on the table, and give their kids a good education. But it also means that they can spend money in their local community, which keeps businesses operating as well. So that's sort of like a virtuous circle of everyone building the economy together. Yep. Okay, very good. Yes. Any idea, Thomas? Of course, I don't think anyone lives in Australia and wants to see people working for wages that aren't keeping up with the cost of living. I think that most people who are here, if not everybody, people who come here, people who are born here, want to see workers being treated fairly, whether they're employers or not. That everyone wants to see people treated fairly, and part of that is being able to earn a decent income for a decent amount of work, and that means having wages that keep up with inflation, that allow you to continue to have the disposable income that you've had and pay for the things that are essential to you. And I think that's part of why so many of us want to live in Australia, why so many people want to come to Australia, because that's a value that we share. Khang có nhắc một cái thành tựu của Đảng Lao động trong 3 năm rồi khi họ nắm chính phủ đó là họ cũng đã tăng cái lương của người lao động cơ bản, đó là cũng theo kịp cái mức tăng của tỷ lệ lạm phát, và đây được xem như là một cái điểm cộng của lao động trong cái nhiệm kỳ vừa rồi. Thì Khang nói điều này không phải là Khang thích lao động hay là chúng ta bênh vực lao động mà chúng ta đánh giá thấp cái vai trò của liên đảng, nhưng mà đây cũng là một cái điểm rất là mới và rất là kịp thời của Đảng Lao động trong cái việc mà chăm sóc bảo vệ cái quyền lợi của người dân. Thì anh Tony Jordan cũng bổ sung thêm đó là trong nhiệm kỳ vừa rồi thì Đảng Lao động cũng đã tiến hành 5 cái lần tăng lương liên tục, và chính cái điều này nó cũng giúp cho người lao động cũng cảm thấy đỡ lo lắng hơn, đỡ áp lực hơn trong cái bối cảnh mà vật giá leo thang hay là cái xã hội nó thay đổi, cái nền kinh tế nó thay đổi. Thì chính những cái hỗ trợ này của Đảng Lao động nó cũng đã giúp cho rất nhiều người lao động, đặc biệt là trong bối cảnh mà đời sống hay là vật giá nó liên tục tăng. Thì anh Thomas cũng bổ sung cái ý của anh đó là chính những cái biện pháp kịp thời, chính những cái thay đổi và những cái sự tăng lương vừa rồi của Đảng Lao động cũng giúp cho người lao động cũng có đủ thu nhập để mà lo cho chính bản thân mình và cũng lo cho gia đình của mình, và để yên tâm hơn để làm việc. Và đây cũng như được xem như là một cái hành động rất là kịp thời của Đảng Lao động. Và chúng ta cũng hy vọng là
trong cái bầu cử sắp tới này có thể là đảng Lao động sẽ chiến thắng để mà giữ cái vị trí của mình, hoặc là có thể liên đảng sẽ chiến thắng, chúng ta cũng chưa biết. Nhưng dù đảng nào thì chúng ta cũng mong muốn là họ cũng sẽ thực hiện những cái quyền lợi cho người lao động và đảm bảo người lao động có được những cái điều kiện làm việc tốt nhất, cũng như là cái mức thu nhập của họ sẽ đảm bảo được họ có thể nuôi sống bản thân họ, cũng như là trang trải cho gia đình trong cái bối cảnh mà chúng ta thấy là có rất nhiều cái sự thay đổi, đặc biệt đó là trong cái bối cảnh mà giá cả sinh hoạt tăng, chi phí tiền nhà tăng, thì chúng ta cũng đều mong muốn là cái thu nhập của chúng ta từ tiền lương, từ tiền thưởng, tất cả thu nhập nó phải đáp ứng được những cái sự tăng giá này. Và Khang một lần nữa cũng rất là cảm ơn hai anh đã đã tham gia chương trình. Thank you so much for joining us for our show today. I know that you're very busy with the coming election. But no, thank you for the opportunity, and yeah, it's been great to have a chat, Ken. No, thank you for having me. Right. You're very welcome, and we're looking forward to see you in our future. Yeah, sounds great. Our coming shows. Yeah, sounds wonderful. Thank you. Cool. Sure. Thank you. You have a wonderful day. You too. Thank you. Take care. Right. Nguyên Khang cũng vừa chào tạm biệt các anh, và chúng ta cũng hy vọng là sẽ gặp lại các anh trong những cái show sau hôm nay. Và một lần nữa Nguyên Khang xin chào tạm biệt và cảm ơn quý vị.